Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Charine Vishesha Shunyavadi Vishatya Desha Taline Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shirasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 21, Conversation between Manu and Kardama. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, Canto 3, Capítulo 21, Conversación entre Manu y Kardama. Text 2 and probably 3 and maybe even 4. Vamos a leer los versos 2, 3 y 4. Translation purport. Traducción significado. Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Priyavrto tanapadao Priyavrto tanapadao. Sutao swayambhuvasya vai Sutao swayambhuvasya vai. Yatha dharmam jugupatu Dharmam yupatu. Saptadvipavatim mahim. Saptadvipavatim mahim. The two great sons of Swayambhuva Manu, Priyavrata and Uttanapada, ruled the world consisting of 7 islands just according to religious principles. Los dos grandes hijos de Swayambhuva Manu, Priyavrata y Uttanapada, gobernaron el mundo que consta de 7 islas, ciñéndose estrictamente a los principios religiosos. Purport, significado. Srimad Bhagavatam is also a history of the great rulers of different parts of the universe. El Srimad Bhagavatam relata también las vidas de los grandes gobernantes de diversas partes del universo. In this verse, the names of Priyavrata and Uttanapada, sons of Swayambhuva, are mentioned. En este verso se mencionan los nombres de Priyavrata y Uttanapada, hijos de Swayambhuva que gobernaron esta tierra que se divide en 7 islas. They ruled this earth, which is divided into 7 islands. These 7 islands are still current as Asia, Europe, Africa, America, Australia, and the North and South Poles. Estas 7 islas todavía existen: Asia, Europa, África, América, Australia y los polos norte y sur. There is no chronological history of all the Indian kings in Srimad Bhagavatam, but the deeds of the most important kings such as Priyavrata and Uttanapada and many others, like Lord Ramachandra and Maharaj Yudhishthira, are recorded because the activities of such pious kings are worth hearing. People may benefit by studying their histories. El Srimad Bhagavatam no trata de la historia cronológica de todos los reyes de la India, sino que registra los hechos de los reyes más importantes, como Priyavrata, Uttanapada y muchos otros, como el señor Ramachandra y Maharaj Yudhishthira, pues las actividades de reyes tan piadosos merecen ser oídas. La gente puede beneficiarse estudiando sus vidas. Text 3, verso 3. Tasya vai duhita brahman devahutiti vishruta patni prajapate upta kardamasya tvayanaga. O holy Brahmana, O sinless one, you have spoken of his daughter known by the name Devahuti,
as the wife of the sage Kardama, the lord of created beings. Oh Santo Brahmana, oh persona sin pecado, te has referido a la hija de Manu, de nombre Devahuti, llamándola esposa del sabio Kardama, el señor de los seres creados. Purport, significado. Here we are speaking of Swayambhuva Manu, but in Bhagavad Gita we hear about Vaivasvata Manu. Aquí estamos hablando de Swayambhuva Manu, pero en la Bhagavad Gita oímos acerca de Vaivasvata Manu. The present age belongs to the Vaivasvata Manu. La era actual le pertenece a Vaivasvata Manu. Swayambhuva Manu was previously ruling, and his history begins from the Varaha age, or the millennium when the Lord appeared as the boar. Anteriormente gobernó Swayambhuva Manu, cuyo mandato comienza en la era de Varaha, el milenio en que el Señor apareció como jabalí. There are 14 Manus in one day of the life of Brahma, and in the life of each Manu there are particular incidents. En un día de la vida de Brahma hay 14 Manus, y los incidentes particulares de la vida de cada Manu son diferentes. The Vaivasvata Manu of Bhagavad Gita is different from Swayambhuva Manu. El Vaivasvata Manu de la Bhagavad Gita es distinto de Swayambhuva Manu. Text 4, verso 4. Tasyam savai maha yogi yuktayam yoga lakshanai sasarja katida viryam tanme shushushave vada. How many offspring did that great yogi beget through the princess, who was endowed with eightfold perfection in the yoga principles? Oh, pray tell me this, for I am eager to hear it. ¿Cuántos hijos engendró ese gran yogi en la princesa que estaba dotada con las 8 perfecciones yógicas? Oh, te ruego que me digas esto, pues estoy ansioso de oírlo. Purport, significado. Here Vidura inquired about Kardama Muni and his wife Devahuti and about their children. Vidura preguntó aquí acerca de Kardama Muni y su esposa Devahuti y acerca de los hijos que tuvieron. It is described here that Devahuti was very much advanced in the performance of eightfold yoga. También se explica que Devahuti era muy avanzada en la práctica del yoga octuple. The 8 divisions of yoga performance are described as los 8 partes de la práctica del yoga son: first, control of the senses. Primero, control de los sentidos. Second, strict following of the rules and regulations. Segundo, seguir estrictamente las reglas y regulaciones. Third, tercero, practice of the different sitting postures. La práctica de las posturas de sentarse, eso es asana. 4, control of the breath, control de la respiración, pranayama. 5, withdrawing the senses from sense objects, retirar los sentidos de los objetos de los sentidos. 6, concentración of the mind. 6, concentración de la mente. 7, meditation. And 8, self-realization, autorealización es 8. After self-realization, there are 8 further perfectional stages which are called yoga siddhis. Después de la autorrealización siguen otras 8 etapas de perfección que se denominan yoga siddhis. The husband and wife, Kardama and Devahuti, were advanced in yoga practice. Marido y mujer, Kardama y Devahuti, eran avanzados en la práctica del yoga. The husband was a Mahayogi, a great mystic, and the wife was Yoga Lakshana,
or one advanced in yoga. El esposo era un Mahayogi, un gran místico, y la esposa era Yoga Lakshana, una persona avanzada en el yoga. They united and produced children. Se unieron y tuvieron hijos. Formerly, after making their lives perfect, great sages and saintly persons used to beget children. Antiguamente, la costumbre de los grandes sabios y personas santas era tener hijos después de lograr la perfección en sus vidas. Otherwise, they strictly observed the rules and regulations of celibacy. Hasta ese momento respetaban estrictamente las reglas y regulaciones del celibato. Brahmacharya, following the rules and regulations of celibacy, is required for perfection of self-realization and mystic power. Para lograr la perfección de la autorrealización y del poder místico, se precisa seguir brahmacharya, las reglas y regulaciones del celibato. Confirmed. There is no recommendation in the Vedic scriptures that one can go on enjoying material sense gratification at one's whims, as one likes, and at the same time become a great meditator by paying a rascal some money. En las escrituras védicas no hay ninguna regulación que permita simultáneamente continuar disfrutando de toda la complacencia material de los sentidos que nos plazca, según nuestros caprichos, mientras nos volvemos grandes meditadores a condición de darle dinero a un desvergonzado. This was very prominent in the 60s and early 70s. Today I don't know. Eso era muy prominente en los años 60. Principios de los 70, one who was called Mahesh Yogi, a great, big yogi. You can do anything, just give some money, I give you a mantra, secret, don't tell anybody. And you also become a yogi, ¿no? Muy fácil. Tú puedes hacer lo que quieras, pero me das un dinero, yo te doy un mantra secreto, no lo digas a nadie. Y te vuelves perfecto. So then when somebody was telling the mantra, I said, oh, I have the same one. So he gave the same mantra to everybody, and this was all secret, and they paid for the same mantra. Y luego alguien se lo reveló y se dieron cuenta que todo el mundo había recibido el mismo mantra, pagando dinero. So this happened, and they tried to levitate. Intentaron levitar. And even if you can levitate, so what? Y uno, incluso si logras levitar, ¿y qué? ¿Cuál es el beneficio? No, what's the benefit? Yes, I can. So this is all foolishness, but people pay money and think they become yogis, ¿no? Eso es todo son tonterías. Pero la gente se lo cree. Pagan algún dinero y se vuelven yogis. So this is generally the materialistic idea. Doesn't matter what you do can do whatever you want and still you can become perfect. No, no importa lo que hagas, puedes hacer lo que quieras y aún así se vuelve perfecto. That was one guy, and the other one, there's a famous Yatamat Tatapat. Mat is some conception, some philosophical understanding, and Pat is the way. Yatamat, mat es el concepto filosófico que uno puede tener, y Pat es el sendero a seguir. So this Yatamat Tatapat means there's so many ideas and so many ways, and you come to the same goal. Doesn't matter what you do.
¿no? La idea es que hay tantas ideas, tantos conceptos y tantos caminos para llegar al mismo destino, no importa lo que hagas. No. Even in this material world, it doesn't work like that, ¿no? Incluso en este mundo no funciona así. Si I have a ticket to fly to New York, I'm not going to fly to Honolulu, right? Or Sydney, or Buenos Aires, or Buenos Aires. Carlos Paz, no, ahí no hay aeropuerto. Mar del Plata tiene aeropuerto, chiquitito, ¿no? Pequeño, un 747 no puede aterrizar. So yeah, even if you want to go to some place y no tienes el ticket adecuado, no vas a ese sitio, ¿no? Tiene lógica. So it's not that you can do whatever you want and you become perfect. It doesn't matter. No, how can it be? So, yeah, this is, but these two, Karla Mamuni and Devahuti, were apparently very much advanced in yoga. Esos dos estaban, como se explica aquí, muy avanzados en la práctica del yoga. And later on, it will be described, a few chapters from here, after this actually begins, how Karla Mamuni will construct a flying city with palaces by his yogic power, ¿no? Luego en los siguientes capítulos se va a describir cómo Karla Mamuni fabricó con su poder místico toda una ciudad volante con palacios y, o sea, this of course sounds to us like crazy stories, some mythological imagination of somebody, ¿no? Eso suena como algo, unas historias de locos, una mitología que alguien se inventó y se imaginó una cosa así. Yeah, well, but we should understand if Krishna has mystic powers, if somebody can connect with that power, Krishna can give any type of mystic power to any living entity if he wants to. Podemos entender si Krishna tiene poderes místicos, si alguien se acopla, puede recibir de Krishna cualquier tipo o cantidad de poder místico. Krishna is, Bhagavad Gita describes as Yogeshwara, Yoga Ishvara. He's the master of all mystic power. Se describe como el amo o el controlador de todo poder místico. And if we wonder, so what is that? What does that mean, Krishna has mystic power? ¿No? Si nos preguntamos qué significa que Krishna tiene poder místico. Very simple. Just look at the planets floating in the universe. Moon, sun, big, heavy, and the earth is also floating. Solamente hay que pensar en los planetas que están flotando en el universo, la luna, el sol, la misma tierra. Son muy pesados. ¿Cuánto pesa la tierra? Nadie puede saber, pero se especula, seguro que alguien ha especulado y nos ha dado una cifra. And if we ask what is the weight of the earth, somebody would say, yes, so many millions of kilograms or whatever. They will speculate. So then, yeah, how can you make float millions of kilograms or billions or trillions? Is there any number we can put on how many kilograms it will be? Maybe tons is better, but even tons is just 1,000 kilograms. Then megatons. And then we have, what is the next? After megatons. ¿No? O sea, tenemos el kilogramo, pero es poco. Una tonelada son 1,000, luego la megatonelada y habrá algo más y más y más. Incluso un solo kilogramo, hazlo flotar. ¿No? Take 1 kilogram and make it float. Yes, we can do this. We have airplanes which
also will be thousands of tons, no? Or maybe hundreds of, I don't know how much weighs one airplane. If you go to Google, you can find out. Weight of airplane, 747. Maybe somebody can find out, so we get some idea how much it weighs. Eso está seguro, enseguida lo vas a tener. Google Guru, he knows everything, much more than we know. So, yes, podemos decir que sí, nosotros somos capaces de hacer flotar algo como un avión que pesa 183.500 kilos. solo 183.000 kilos, que son 183 toneladas. Bueno, nada, casi nada. It's almost nothing. 183,000 kilograms, 183 tons. We can make it float. Podemos hacerlo flotar with some big jet engines, and constructing it in a certain way, looking at the birds, of course. It's very much like a bird, because it's already there, how to fly. Podemos hacer algo así, podemos construirlo con sus alas, pero estamos mirando a los pájaros y estudiando cómo vuela el pájaro para hacer un avión. Ya está hecho por la naturaleza. Entonces, el materialista piensa eso es todo naturaleza. Por sí solo las cosas funcionan así. But, so materialists, they will think that it's just nature, just happening by chance and automatically by material nature. And of course, Srila Prabhupada points out that we have no experience that anything can move or be constructed just by itself. There's always some conscious person behind it, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna experiencia que algo se forma o se construye o funciona sin la intervención de una persona consciente. There's always an operator, dice, ¿no? Siempre hay un operador. Even that airplane, which weighs 183 tons, ¿no? Incluso ese avión que pesa 183 toneladas. Unless the pilot comes and pushes the button, it will not move. A menos que viene el piloto y aprieta el botón, ese no se va a mover. So it will sit there for hundreds and thousands of years if nobody comes to push it, ¿no? Ahí se va a quedar cientos y miles de años el avión en el mismo sitio, a menos que haya un piloto que viene y aprieta el botón. So, therefore, how can it be that there's a whole big machine, material nature, and it just functions without any conscious intervention? It's not logical. ¿No? ¿Cómo puede haber una maquinaria tan grande como la naturaleza material que funciona sin la dirección y el control de un operador supremo? So, and if we do accept that there is a supreme operator, that just not Krishna, don't call it God, it's just a supreme operator. So it sounds much more scientific. No vamos a hablar de Krishna o de Dios, sino de un operador supremo, mucho más científico. So that supreme operator has powers that are for us mystical, ¿no? Ese operador tiene poderes que son para nosotros como algo místico. Mystic means actually it's like mystery. We don't understand. It's beyond our comprehension, ¿no? Algo místico, misterio, es algo que no entendemos, que es como secreto, que es más allá de nuestra comprensión. And if we observe material nature, we'll find so many things that are inexplicable to our tiny brain, ¿no? Tantas cosas que suceden en la naturaleza que son inconcebibles, inexplicables para nuestro diminuto cerebro. Again, some doctors for sure know
that so many things function within the body. They don't even know how exactly it works. We know that there's something is happening, like, but how does it actually work? No idea, ¿no? Un médico también sabe que sí, hay muchas funciones en el cuerpo que están ahí, pero ¿cómo exactamente funciona? No se sabe. Just happens, ¿no? Simplemente pasa. So, if you just think about the human cell, ¿no? En la célula humana, it's a very complicated machinery, ¿no? Es una maquinaria muy complicada. Those who study it, then they will say, just to give us some idea, the structure of one cell is more complicated than the whole structure of New York City. ¿No? Estos que estudian te van a dar un ejemplo de estos para asombrarnos, que la estructura de una sola célula es más complicada que la ciudad de Nueva York, con todas sus calles y que puede haber tuberías de electricidad y agua y esto, lo otro, tantas cosas. Yeah, there's so many things in the city, like, pipes and electrical lines and all that stuff. So that's just one little tiny human cell, ¿no? Y eso es solamente una célula pequeñita de un ser humano. And then that cell divides itself every, I think, 20 minutes. No sé, estoy seguro, pero hay un tiempo, a lo mejor son 20 horas, pero creo que son 20 minutos. Cada 20 minutos se divide la célula. So then there are in a human adult body about 100 trillion cells. En cada cuerpo humano adulto hay unos 100 trillones de células. Y todos hacen eso, se multiplican, se fabrican. ¿Qué hacen una célula? Fabrican algo que es necesario para vivir, ¿no? Sí. Every cell fabricates something that's also necessary to live. ¿Cómo qué? Y hormona tiroidea, insulina, proteína. Sabe. Yeah, maybe there's more and we don't know, ¿no? Y probablemente hay más y no lo sabemos. Few things we know, we have studied, and we think, yes, we understand how it works. Hemos estudiado un poco y ya son muy orgullosos, ya sabemos cómo funciona. Then sometimes they behave in a certain way and there's cancer. That means the cell does things that shouldn't be done and it grows in a way uncontrollable and invades other cells and then you die finally. ¿No? Luego está el cáncer, que es a nivel de células, que son las malas, las malignas, que se reproducen de una manera como descontrolada. Independiente. Sí, descontrolada. Yo no sé los detalles, cómo va, pero al final hay ¿cómo se dice? Un desajuste en el cuerpo que ya no puede seguir viviendo y no se mueren. So yes, finally there's so much misadjustment in the body that the body dies. And since how long we try to find a cure for cancer, ¿no? Desde cuándo se intenta descubrir una cura para el cáncer? Almost, no sé, 50, 60, 70 years or more, ¿no? Desde hace 60, 70, 80 años. And all the time we think, like, I think it was this president candidate, Joe Biden, who said, if I become president, we will cure cancer. That means I will put all energy in cancer, because I think he lost a son or some relative who died by cancer. Now he wants all the energy to find a cure for cancer. And he said, vote for me, we'll beat cancer. He said that. ¿No? O sea, ese candidato a la presidencia de América, Joe Biden, él dijo prácticamente una promesa. Si me la votan a mí, vamos a curar el cáncer. And then immediately he was criticized. ¿No? Enseguida le criticaron. ¿Cómo puede decir esa cosa? Porque seguro que no lo va a poder. ¿No? Immediately he was criticized because how can he promise something like that? He will not be able to do that. ¿No? Ellos saben, muy difícil. ¿No? They know it's very difficult.
So why not? We are so advanced in science. How can we not cure something simple like a cancer? ¿No? Estamos tan avanzados en la ciencia, ¿por qué no podemos curar algo como el cáncer? So there are so many things that are beyond our control, but there's some control, superior control. Hay tantas cosas más allá de nuestro control, pero hay un control. So if a yogi just has a little power to make a palace float, why not if, the supreme yogi makes whole planets float? ¿No? Entonces, ¿por qué no un yogi místico como Kardama puede hacer flotar un palacio? Si el yogi original puede hacer flotar planetas enteros. ¿Cuál es el problema? Ninguno. So yes, the yoga cities, some of these cities is lagima. You become lighter than the lightest. So that means the stories that somebody can walk on water. Yes, why not? O sea, es uno de los 8 yoga cities, es lagima. Uno puede volverse más ligero que lo más ligero. Uno puede caminar encima del agua. Es cuestión de saber cómo. When Krishna lifts Govardhan Hill, ¿no? Cuando Krishna levanta la colina Govardhan, it's not like Arnold Schwarzenegger, ¿no? No es como Arnie. Simplemente, as Prabhupada says, he just makes it weightless by his mystic power, and he can just hold it like a mushroom, ¿no? Simplemente le quita la gravedad y lo hace sin peso y lo levanta como si fuera una seta. Ya está. We have difficulty, I think, yes, I talked about this in some other time. You can find out immediately because I forget. World record in weightlifting. I think it's 240 or something kilogram. Right? Yes, these guys, they look double Arnold, 2 times Arnold. Because I don't think Arnold can compete with a weightlifter. Maybe Sylvester Stallone can. One of those. Pounds. What? 1067 pounds. No, eso es imposible. Como serían 500 o 600 kilos. No. Seguro que no. ¿Qué pone? En kilograms no hay. Word. A ver. Oh, Georgian super heavyweight breaks world record. 1,067 pounds. Now we have to find out how many kilos is this type of pound, because who knows, It's less than half a kilo. Dice 484 kilogramos. Aha. Oh, that is a lot. I thought it was half of this. So you just imagine 480 kilograms? Now the question, of course, la pregunta es, ¿cuánto tiempo lo puede levantar? ¿A qué altura lo levantó? To have the world record, I think the minimum is like 3 seconds, Son 3 segundos mínimo, porque si no, si es de 1 segundo y no vale. No, pero es así, hay reglas, no? There's rules for heavy weightlifting. You have to hold it straight for at least 3 seconds, ¿no? Tienes que levantarlo por lo menos durante 3 segundos. Si ya vas así y va, ya no vale, ¿no? Tiene que ser así, creo que los brazos estirados, ¿no? Sí. And also, yes, the legs also. Brazos y piernas, 3 segundos, mínimo. A lo mejor son 5 ya, si no puedo. ¿No? Es así. 484 kilos. 48 kilos. 400. No, digo, 48 kilos. Pesado, yo digo que ya cuando tenía 20 años, quizás. Ahora ni 4 kilos 8. Ese cemento pesa 50 kilos. Sí. Yeah. And that's, anyway, so the point is, Krishna lifts a whole hill and he makes planets float.
or not Krishna, the supreme operator, ¿no? El gran operador, el gran desconocido, el operador. Hace flotar planetas y también puede levantar colinas si quiere, como eso es nada. Comparado con un planeta, una pequeña colina, es como un grano de arena, ¿no? It's like a sand corn compared to a whole mountain. So, but again, then we can look at the other side. We are not interested in yoga cities, ¿no? No tenemos ningún interés en desarrollar esas yoga cities. That will not help us to come out of the cycle of birth and death, ¿no? Eso no nos va a ayudar a superar el ciclo de nacimientos y muertes. Actually, that's one of the problems of the yogis. They try to become perfect, ¿no? Es uno de los problemas. El yogi también quiere llegar a la perfección. But then, as it is explained, they become sidetracked by cities, ¿no? Se van a ¿cómo se dice? Sí, se desvían la atención debido a las cities. Because it's very attractive. You have all these powers, ¿no? Es muy atractivo tener todos esos poderes. Because just make it light, and the light is one, then you can become smaller than the smallest. You can become bigger than the biggest. You can create a whole planet. You can control the mind of people, ¿no? Se puede controlar la mente de la gente, se puede hacerse más pequeño que lo más pequeño. So es muy atractivo tener todos esos poderes. Like, all these superheroes, they are very prominent nowadays, ¿no? Esos Marvel Universe. Los superhéroes son muy atractivos, muy prominentes. Because they all have yoga cities. Todos tienen un tipo de yoga city. Either they can fly the sky like Superman, salvar al mundo. No, we can try to save the world, flying in the sky, volando en el cielo, or whatever, lo que sea. But it's all in the material world. Pero todo está en el mundo material, and para nosotros no es muy interesante. And actually, even Karnama Muni, he just did it for some time with his wife. Have a good time. Have your honeymoon in a flying palace, ¿no? Esto lo hizo durante un tiempo. Tenía la luna de miel en un palacio flotante. Muy bien. And then he left. After Kapila Dev was born, he left it all behind, ¿no? Después del nacimiento de Kapila Deva lo dejó todo atrás. Bueno, no lo tuvo que pagar, lo creó. Esa es la ventaja de las cities. So, I think that's it. It's 5 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda acerca de este tema? Y seguiremos con el verso número 5. Yo tengo una consulta. Consulta, ¿cómo desarrollar Lagima Siddhi? No, un poco impersonalista. Oh. Porque muchas veces pasa de que leemos, escuchamos historias inconcebibles, ¿no? Como de Gauravani o de Krishna, que no se puede aplicar la lógica humana o material para poder entenderla o aceptarla. ¿Y por qué entonces Prabhupada, y usted lo utilizó el ejemplo que da lo de comprar el ticket para ir a un lado, porque es utilizar algo también lógico, ¿no? Para no aceptar de que todos los procesos pueden ir a un mismo lugar? No, actually, yes, it's a good question. So if we talk about these inconceivable things, then we could say we can have to accept it by, or anyway, so why not then, if we also say if you buy a certain ticket, you only can go to a certain place, why not that whatever you do, you come to the same place? So Prabhupada actually says, yes, maybe at the end you come to the same place, but it takes a long time. That's not very intelligent, ¿no? Dice que quizás sí al final llegas al mismo destino, pero toma mucho tiempo y no es muy inteligente. And I just heard a class a few days ago, escuché una clase donde dijo, so these processes are like taking the staircase and taking the elevator, ¿no? O sea, tomar la escalera o el ascensor. So the Bhakti-yoga
that's the process that takes you with the elevator immediately to the place where you want to go, let's say in a skyscraper, 100th floor, right? ¿No? Como el proceso de Bhakti-yoga te lleva inmediato o muy rápidamente a tu destino, que es la planta 100 en un rascacielos. If you go by the staircase, ¿no? Si uno va por la escalera, first of all, it takes longer, for sure, ¿no? O sea, toma más tiempo. Second, on the way, you may become very tired and you may take some rest. ¿No? En el camino te cansas y vas a parar un poco para... Then you may be distracted on the way, because then there's some, you look, oh, look at this. And then you forget about going further because on the way there's so many other things. ¿No? Durante el camino quizás te desvías porque hay tantas otras cosas interesantes. But the point Prabhupada makes is, because it takes a longer time, then when you come finally to the 100th floor, the office is closed. Eso toma más tiempo. Entonces, si uno va por las escaleras, cuando finalmente llega a la planta 100, la oficina está cerrada. Pasa, ¿no? Uno quiere ir a una oficina y hay un horario. Si no llegas a tiempo, inútil, todo el esfuerzo inútil. ¿No? If you want to go to an office, there's certain times. If you come late, the whole effort was useless. So this can happen. You go by the other ways, and then finally, then you come apparently to the place, but you're not admitted. It's too late. ¿No? O sea, uno intenta hacer eso de cualquier manera y al final, pues no llega porque está cerrado. And actually, that means patantyadho aruda krishena parang param patantyadho. By big efforts, the impersonalists, they come to the final goal and then they fall down. Entonces los impersonalistas, con mucho esfuerzo, suben a la perfección. Ellos piensan que están liberados a la perfección y se caen. Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 3, verse 32, something like that. ¿No? Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 3, o 2 o 3, y el verso 32. Yenyera vilaksha vimuktamaninas, tvayasta avira Buddha, avishuddha Buddha, ¿no? Aruya Krishna Parang Padam, Patantyarho Nadrit, something like that. Which means that because they don't take shelter at the lotus feet of Krishna, they don't have a place where they can actually stay, ¿no? Porque no pueden tomar refugio en los pies del loto de Krishna, at Krishna's lotus feet. Entonces, tienen que volver. And the example is like you fly in an airplane and you don't have any place where to land. So then you have to come back to Earth. ¿No? Uno va con un avión y no tiene otro sitio para aterrizar, tiene que volver a la Tierra. You don't have another planet where to land. No hay otro planeta donde aterrizar. So, yeah, there may be so many other ways, but very doubtful that they actually come to the final goal. ¿No? Puede haber muchos otros caminos, pero es muy dudoso que realmente llegan al destino. ¿Quiere que lea el verso? 10.2.32. Más o menos, ¿no? Lo dije, eso sí. Yenye ravindaksha vimuktamaninas, svayasta bhavat avishuddha buddhaya, aruya krishena parang patam, patantyarho nadrit. Eso es la dificultad. Nadrita Yushman. Eso, Nadrita Yushman Angraya. Sí. Alguien podría decir que, además de los devotos que siempre buscan refugio en los pies del loto del Señor, están aquellos que no son devotos, pero que han emprendido otros procesos para alcanzar la salvación. ¿Qué resultado obtienen? Respondiendo a esta pregunta, el señor Brahma y los semidioses dijeron: Oh Señor de ojos de loto, los no devotos que se someten a rigurosas austeridades y penitencias para alcanzar la posición más elevada, puede que crean que están liberados, pero su inteligencia es impura.
Como le falta la debida consideración por tus pies de loto, acaban cayendo de su posición de imaginaria superioridad. So, in English, for those who don't understand one word of Spanish, they should learn. Somebody may say that aside from devotees who always seek shelter at the Lord's lotus feet, there are those who are not devotees, but who have accepted different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to this question, Lord Brahma and the other demigods said, O lotus-eyed Lord, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. Okay. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sisi Gonita Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna. Gauravani Maharaj ki